Enakwedde omwezi nga 22 omwezi ogwokusatu omwaka 2019 eisumbiro ery'amasannyalaze erya isimba damu lyatongozebwa era nga lino lyawementa empiiyi y'ebba America $5 597. Kampuni ya China eya International Water and Electric Corporation ne yagema tenda y'okukola damu eno era mu kuyigirizaganya okwatuukibwaku ne gavumenti ya Uganda n'ekyokubona nga bongera okutyereza amagire ebuuyi bweyo okutaku n'okukola akatindo akagaita ekitundu eky'embulamuti mu disitulikiti ey'e Kamuli ku disitulikiti ey'e Kayunga. Enteekateeka eno yali yakuwementa empiiyi y'edda Uganda obuwumbi 24 wabula nga damu yatongozebwa ng'olutindo tulukoleibwa. Kino ne kiviirireku omukiise James Waluswaka okwamba ensonga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Uganda. The contract for the Isimba Dam was supposed to have a bridge to connect Kamuli and Kayunga. And now, I think either what they call mafias have taken the money, the dam was commissioned, the bridge is not there. Ye Minisita w'ebyentambula Monica Azuba ayanukire ku nsonga eno yakoba nti gavumenti baali bayikirizaganya ne kampuni ya China okukola amagira n'okutaawa obutindo buno ndi kyokka minisitule evunaanyizibwa ku by'amasannyalaze eri kwekenneenya embeera eno esobola okwiramu okukola obutindo buno. Wabula omukiise Waluswaka kino kimutwere mu mbeera nga yeebuuza oba minisitule y'ebyentambula n'evunaanyizibwa okukola enjira oba minisitule y'ebyamasannyalaze. When we came to the realization when the dam was finished, we brought it up to the Ministry of Energy. So the Ministry of Energy has asked UNRA to do the design and they will come up with the funding so that it will be still under Ministry of Energy. If you are shifting the roads to energy, can you come and confirm whether the money is there? Because the allegations are money was eaten. Sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga yona ensonga eno emutabwire era wano nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa yasaba Parliament bayikiriza olunaku olw'abbalaza mu lukiiko lwa baminisita babe nga bakiteesa kwekyongera okutabula abakiise. I've been waiting for action. I've not seen it. Since March. And I would like to tell the President in the Cabinet that we informed him. I'm on procedure, please. Order. Allow the minister. No. Allow the minister to speak. If there is evidence that money was stolen, what is the cabinet going to do? Because right now, Speaker, we are talking about crime. If people have eaten money. Tonge eno tikiyetagana mu cabinet. Kubanga ba minister baba mu cabinet lwaki tebakyogerako. Nare izinga ite kintu ky'oluguudo ekyo kibaire ku order paper for long. Lwaki nga tebakyogera. Kiddegano oba baloba okwetereza eyo kiddegano. Twanukule ebizina n'obwerere obw'abantu. Abantu baali esente d'obugaali mu abawulira byakomaawo bamune d'obugaali bachapersons bero si wanu balibonaabona batukobe kijire mu kabineti manya bakoze bati esente dabulirawo. Uganda yona okuli esente d'obugaali bachapersons bero si wano aye bana Uganda tibagemebwaku so need no dono loka twabona kuba obugaali nga balya need no dono abadimunye nga tulibona balina kuleta answer bakigeze ku basiriki need tubone wachi twigalawo parliament twakoba mukene twigalewo twireyo ka tulime duma. Ibrahim Ndoga, Baba TV, Amakonde.